Isabella Valverde, una de las empresarias más poderosas y reconocidas de la ciudad, vivía rodeada de lujos que a ojos de cualquiera serían el sueño de toda una vida, mansions con jardines interminables, autos de colección, joyas que jamás repetía y un ejército de assistants que se encargaban de que nada le faltara. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección había un vacío que ni el dinero ni los negocios lograban llenar, porque en el centro de su corazón habitaba una tristeza que lo robaba el aliento. Su hija Sofía, de 7 años, había dejado de hablar tras presenciar la muerte de su padre en un trágico accidente automovilístico. Desde aquel día, la niña se había refugiado en un silencio impenetrable, un mundo donde no existen las palabras y donde las emociones parecían estar encerradas en un muro invisible. Isabella lo había intentado todo, desde terapias con los mejores especialistas en Europa y América hasta tratamientos alternativos, viajes y actividades diseñadas para estimular la comunicación, pero Sofía seguía siendo como un pequeño fantasma dulce y calado, con unos ojos grandes y tristes que hablaban más de lo que su voz permitía. Una mañana, cansada de los pasillos fríos de su mansión y de las miradas de compasión disfrazada de sus conocidos, Isabella decidió hacer algo distinto, llevar a su hija a un parque público, un lugar sencillo al que nunca había ido por temor a ser reconocida o juzgada por su condición de madre fallida. Sofía se sentó en un columpio, moviéndose lentamente de atrás hacia adelante, con las manos aferradas a las cadenas y la mirada perdida en el suelo, llena al bullicio de los niños que corrían y reían a su alrededor. Isabella la observaba desde un banco cercano, con una mezcla de ternura y desolación, diciendo con todas sus fuerzas poder devolver la risa. Fue entonces cuando su atención se desvió hacia una esquina a pocos metros, un hombre sencillo, vestido con jeans gastados y una camiseta común, empujaba con paciencia y cariño el columpio de su hijo pequeño, un niño de cabello revuelto que reía carcajadas. La calidez con la que aquel hombre trataba a su hijo contrastaba con la frialdad a la que Isabella se había acostumbrado en su entorno, y sin darse cuenta, se encontró observándolos con una mezcla de curiosidad y enjilo. En ese momento no lo sabía, pero ese padre soltero estaba a punto de cambiarlo todo, no solo en la vida de Sofía, sino también en la suya. Daniel, aquel hombre sencillo que Isabella había visto en el parque, no era más que un padre soltero que luchaba día a día para darle una vida digna a su hijo Mateo, un niño alegre de 6 años cuya sonrisa iluminaba incluso los momentos más oscuros. Desde que su esposa falleció en el parto, Daniel había aprendido a multiplicarse entre su trabajo como mecánico y su rol de padre amoroso, siempre con la convicción de que el amor y la paciencia podían suplir cualquier carencia material. Esa tarde, mientras empujaba a Mateo en el columpio, notó a la pequeña niña de cabellos oscuros y ojos tristes que permanecía en silencio en el columpio contiguo, y a la elegante mujer que la observaba con un gesto de desvelo en el rostro. Aunque no sabía quién era Isabella, sintió un impulso genuino de acercarse, porque algo en la expresión de la niña le recordó la soledad que muchas veces había visto en los ojos de su propio hijo antes de reír. Con naturalidad, se inclinó hacia Sofía y le habló con voz suave, preguntándole si quería jugar con Mateo. Isabella, sorprendida por la audacia y la falta de formalidad del extraño, respondió con frialdad que su hija no hablaba, que era mejor no incomodarla. Pero Daniel no se dio por vencido, en lugar de retroceder, sacó de la mochila de Mateo un pequeño muñeco de trapo desgastado, y comenzó a improvisar un teatrillo de voces y gestos graciosos, haciendo que el muñeco hablara y tropezara como si fuera un comediante torpe. Mateo estalló en risas contagiosas y,
ante el asombro de Isabella, Sofía dejó escapar una tímida sonrisa que parecía haber estado escondida por años. Isabella contuvo el aliento, incapaz de procesar lo que veía, su hija, que durante tanto tiempo se había negado a reaccionar ante los estímulos más sofisticados, estaba sonriendo por la simple ternura de un juego improvisado. Daniel no la miró a ella en busca de aprobación y reconocimiento, su atención estaba fija en la niña, como si de verdad lo importara hacerla sentir incluida. Isabella, que siempre había desconfiado de los desconocidos y del interés oculto detrás de cada gesto, sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba frente a alguien diferente, alguien que sin saberlo acababa de abrir una pequeña grita en el muro de silencio de Sofía. Con el paso de las semanas, Isabella comenzó a llevar a Sofía al parque con más frecuencia, algo que jamás hubiera imaginado hacer antes, pero la sonrisa tímida de su hija tras cada encuentro con Daniel y Mateo era un milagro que no estaba dispuesta a dejar escapar. Al principio, Sofía se mantenía cerca de su madre, observando en silencio como Mateo inventaba juegos o como Daniel convertía cualquier objeto sencillo en una aventura. Sin embargo, poco a poco, la niña empezó a dar pequeños pasos hacia adelante, primero fueron gestos tímidos con la cabeza, luego risas apagadas que Isabella apenas podía creer escuchar, y más tarde, movimientos de manos para señalar lo que quería. Daniel, con infinita paciencia, nunca la forzaba, simplemente le ofrecía options, le hacía preguntas con ternura y celebraba cada mínimo gesto como si fuera un logro gigante. Isabella, que había gastado fortunas en terapeutas que trataban a Sofía con métodos fríos y estrictos, se sentía darmada al ver como un hombre sencillo lograba resultados con puro cariño y naturalidad. Una tarde soleada, mientras construían un castillo de arena, Mateo se acercó a Sofía con su palo y le preguntó, ¿quieres que te la preste? Isabella abrió la boca para responder en nombre de su hija, como siempre hacía, pero algo la detuvo, notó como Sofía apretaba los labios y miraba a Mateo con un brillo nuevo en sus ojos. De pronto, un murmullo apenas audible escapó de su boca, sí. Isabella se quedó paralizada, con lágrimas ardiendo en sus ojos, mientras sentía que el mundo se detenía en ese instante. Daniel, lejos de mostrarse incrédulo, sonrió con una calma que transmitía confianza y dijo con sencillez, sabía que tenía una voz muy bonita. Mateo, feliz, lo entregó la pala como si nada extraordinario hubiera ocurrido, y los tres niños se pusieron a jugar como si todo fuera natural. Isabella, en cambio, apenas podía respirar, después de años de silencio y angustia, su hija había vuelto a pronunciar una palabra. Y lo más impactante para ella era que no había sucedido en un consultorio, ni con un especialista pagado a precio de oro, sino en un parque común, frente a un hombre humilde que con paciencia y amor había logrado lo imposible. Después de aquel día en que Sofía pronunció su primera palabra en años, Isabella sintió que el mundo había cambiado para siempre. Cada visita al parque se convirtió en una nueva oportunidad de escuchar a su hija expresarse, aunque fueran palabras cortas, y cada una de ellas sonaba para Isabella como una sinfonía de esperanza. Sofía comenzó a abrirse poco a poco, primero con Mateo, luego con Daniel, y finalmente también con su madre, aunque la mayoría de las veces prefería hablar cuando el padre soltero estaba cerca, como si su presencia le diera una seguridad que nadie más había sabido ofrecerle. Isabella, que durante tanto tiempo había vivido en una burbuja de lujos y soledad, empezó a comprender que existen tesoros más valiosos que cualquier joya en su colección, la risa de su hija,
la complicidad entre los niños y la calma que lo brindaba ese hombre sencillo que no buscaba nada de ella más que compartir momentos sinceros. Una tarde, mientras observaban a Sofía y Mateo correr entre los árboles, Isabella se atrevió a confesarle a Daniel, he gastado fortunas tratando de devolver la voz a mi hija, pero fuiste tú, con tu paciencia y tu bondad, quien logró lo que nadie pudo. Daniel, con humildad, negó con la cabeza y respondió, no fui yo, fue ella, solo necesitaba sentir segura, sentir que alguien la entendía sin presión. Esas palabras tocaron el corazón de Isabella de una manera inesperada, y por primera vez en años sintió la libertad de apoyarse en alguien sin miedo a ser juzgada. Los días se transformaron en semanas, y poco a poco, los encuentros en el parque se volvieron parte essential de sus vidas. Isabella se descubrió diciendo no solo ver a su hija feliz, sino también escuchar la risa de Daniel y sentir la tranquilidad de su compañía. El amor nació silencioso, como un reflejo natural de todo lo que habían compartido, y con él, una nueva familia empezó a debutarse. Una tarde de verano, mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles y Sofía llamaba a su madre en voz alta por primera vez, Isabella comprendió que la vida le había regalado mucho más que negocios o riqueza, le había devuelto a su hija y le había mostrado que las cosas más valiosas no se compran, se encuentran en los lugares más sencillos y en las personas más inesperadas.